Hello friends, uh, a very good afternoon to all of you. So here I am back with another session on Indian history. So আমি সকলোৱে জানো যে আমি ancient history পঢ়ি আছিলোঁ আৰু আমি just IVC আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ. So we would start from that part. Okay, we would start from the part we left. Okay, we would start from the part we had left in our last class. So we will just start from that. We will pick from the part we had left at in our last class. আৰু হেতু আছিলে, if you guys remember, yeah, good evening to all of you. If you remember, last class we ended the last class by talking about what? We ended the last class by talking about the IVC, Indus Valley Civilization or junto evolution. Okay, hey, evolution to independent asil. Completely independent asil, karu upor dependent asil Indus Valley Civilization, aru eta gradual phase asil. Mane from pre-Harappan phase to mature Harappan phase or junto journey asil tahator, hey journey to eta independent journey asil. Okay, hetu eta independent journey. Aru hetu ami kedeke establish korisilu ba ami how will we establish that the journey from pre-Harappan phase to mature Harappan phase, which is also known as Indus Valley Civilization, how will we determine that this journey, how will we establish the fact that this journey was largely independent? আমি কেনেকৈ কম হেতু আমি এই বস্তুটো এনেকৈ ট্যাকল কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ক্লাছতো আই ৰিমেম্বাৰ টেলিং ইউ মেনি থিংস এবাউট দিস যে আমি কি ক'ব লাগিব যেহেতু প্ৰি-হাৰাপ্পান সাইটস যেহেতু many pre-Harappan sites like Ambri, Balekot, Rehman Dheri, okay, Mehergarh, all the pre-Harappan sites, okay, most of these pre-Harappan sites, or let's say all these pre-Harappan sites, they had what? They had clear-cut antecedents. They had clear-cut antecedents of the mature Harappan phase. What is the meaning of this sentence? This is a very important sentence. Clear-cut antecedents. Mane, it means okay, it means যে pre-Harappan phase ঠিক আছে pre-Harappan phase এনেকুৱা বহুত বস্তু আছিল this clear cut antecedents pre-Harappan phase এনেকুৱা বহুত বস্তু আছিল যোনবিলাকে mature Harappan phase to অহাৰ আগ জাননী দি আছিল. Am I clear? Okay, mark my words. Pre-Harappan phase এনেকুৱা বহুত বস্তু আছিল যোনবিলাকে mature Harappan phase tour ঠিক আছে mature Harappan phase to অহাৰ আগ জাননী দি আছিল যে এটা ফেজ আহি আছে মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে early Harappan phase, okay, early Harappan phase বা pre-Harappan phase was the forerunner of the mature Harappan phase. Okay, for example, early Harappan phase ote আপোনাৰ foreign বা long distance trade relations আৰম্ভ হৈ গৈছিল. Okay, আৰু hey long distance trade relations it became even more, okay, it became even more important, or it witnessed further growth. Okay, it became a much more important thing during the Indus Valley Civilization. ঠিক আছে যেনেকে আপোনাৰ for example pre-Harappan phase পৰাই তাহাঁতি bricks বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু বাৰু ঠিক আছে যদিও সেইখিনি bone bricks নাছিল, they were mud bricks, but again সেই যোনটো process আৰম্ভ হৈছিল সেইটোৱে gradually গৈ evolve হৈ mature Harappan phase তাহাঁতি bone bricks হৈ গ'ল. ঠিক আছে সো এইবিলাক কিছুমান antecedents হয় যেনেকে Rehman Dheri is also a pre-Harappan site, কিন্তু আমি Rehman Dheriত আমি proper town planning or কিছুমান scene পাইছো. Okay, we have found evidence of proper town planning at Rehman Dheri. So hey town planning to গৈ আকৌ Indus Valley Civilization বা mature Harappan phase আমি বহুত কেটা sites পাই গ'লো. So this is how we will establish the fact. Okay, this is how we will establish the fact that the early Harappan phase had clear-cut antecedents of the mature Harappan phase. Aru, this is how the journey from the early Harappan to mature Harappan was largely independent. Okay, this is how you will tackle this question. And the last point says that important discoveries have been made in the pre-Harappan sites that help establish the above statement. I mean already ebilak boso discuss korisu. Nevertheless, I thought of starting the class with a brief recap of where we ended in our last class. So I shared all this with you guys. ঠিক আছে? Just one second. Okay, so এতিয়া আমি
Now, let's talk about Indus Valley Civilization. Today, we are going to start Indus Valley Civilization. It is how Indus Valley Civilization pre-Harappan phase or pisot junto phase ahe. Okay, the name of that phase is key. The name of that phase is mature Harappan phase. Aru ami mature Harappan phase oke ami Indus Valley Civilization boli ko. Okay, mature Harappan phase oke ami ki boli ko? Indus Valley Civilization. Itia, what do we have to know about Indus Valley Civilization? First and foremost, okay, my dear friends, first and foremost, we have to know about, just give me a second, I'm just pulling up the note, I will show you, okay. So, first and foremost, we have to know the geographical extent. First and foremost, we have to know the geographical extent of IVC. IVC mane Indus Valley Civilization. What was the geographical extent? Mane geographical extent mane ki basically ekebare jodi ami simple bhashat koboloi jao, ekebare jodi ami simple bhashat koboloi jao, tete hole IVC, how big was IVC? How big? IVC kiman dangor asil? How big? IVC civilization eta সভ্যতা, okay, ভাৰতৰ প্ৰথম সভ্যতা বুলি আমি জানো আৰু worldৰ one of the oldest civilizations. Okay, worldৰ one of the oldest civilizations of the entire world. Hey IVC, আমি যে অনবৰতে কৈ থাকো IVC, so আমি জানিব লাগিব নহয় IVC to actually কিমান ডাঙৰ আছিল. Was it big enough? নে আমি এনে civilization বুলি কৈ থাকো. How big a civilization IVC was? Or so civilization বুলি আমি কৈছো. So obviously civilization will have certain features. ঠিক আছে, আমি এখন গাঁও, এখন চহৰ হলে আমি civilization কৈ দিব নোৱাৰো। আৰু হে চহৰখনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব। হে বৈশিষ্ট্যখিনি থাকিলেহে we can call that a civilization. So আমি এতিয়া first thing আমি জানিব লাগিব যে how big IVC was. How big? Okay, my dear friends, so how big IVC was আমি কেনেকে উলিয়াম? আমি যদি borders কিটা জানো, আমি যদি extreme limits কেটা জানো IVC এর, ধৰক নৰ্থত কোনটো extreme limit আছিলে, সাউথত কোনটো extreme limit আছিলে, আমি যদি এই কিটা জানো, আমি যদি এইবিলাক জাগাৰ নাম জানো, if we know the extreme limits of IVC, আমাৰ ওলাই যাব how big an area IVC was. ওলাব নলাই কওকচোন? Are you guys getting me? Please respond. Yes, Anurekha, good evening. Suroj, good evening. Are you guys getting me? Please respond. Ulabone nulai. Okay, so let's begin. Okay, let's begin. So sao eta kotha mon koribo. ঠিক আছে, IVC ৰ extent to আমি এটা triangular shape ত আমি draw কৰিব পাৰো। আমি triangular shape ত exactly triangle নহলেও something like this, exactly triangle নহলেও something like this. ঠিক আছে, this is north, this is south, this is east, and this is west. This is IVC for you. So south, which was the northernmost point of IVC? The northernmost point was Manda. The southernmost point of IVC was Bhagat Rav. Okay, the easternmost point of IVC was Alamgirpur. And the westernmost point of IVC was Sutka Gendor. Okay, so this was the extent of IVC. This was how big IVC was. This was how big. Okay, this is how big IVC was.
These are what? These are the territorial limits of IVC. Etia, where is Sutka Gendor? Okay, Sutka Gendor, as I likhilo Sutka Gendor. Where is Sutka Gendor? Sutka Gendor was located on the, Pakistan-Iran border. Mane coastline to apnaloge kobo pare. So Iran is what? Iran is a neighbor of Pakistan. Okay, Pakistan shares borders with Iran, and Iran lies to the west of Pakistan. India lies to the east of Pakistan. Iran lies to the west of Pakistan. So hey, Iran Pakistan or juntu coastline, hey coastline to Sutka Gendor asile. Okay, Manda. Where was Manda? Manda was located in Jammu, present day Jammu. Manda. Alamgirpur. Alamgirpur kot asil? Alamgirpur, Western UP. Western Uttar Pradesh. And Bhagat Rav. Bhagat Rav was in southern Gujarat. Bhagat Rav was in southern Gujarat. See, this is the extent of IVC. Okay, this is how big IVC was. So, Dangor hone no, just imagine. Okay, just imagine. South Coast Sutka Gendor, Pakistan, Iran coastline. If la Manda, okay, northernmost limit, southernmost limit, Bhagat Rav. Bhagat Rav kot ase southern Gujarat. If la Alamgirpur, Western UP. Alamgirpur, apunar Western UP. So this is how big IVC was. How in terms of jodi ami measure koru, okay, if we have to find out the entire area being covered by IVC in terms of square kilometer, then ami ki korim? Okay, what is the rough? Okay, what will be the rough distance? What will be the rough distance between this point and this point? Mane, I'm talking about the west east. Okay, from the westernmost point to the easternmost point, a Sutka Gendoror pra arambho kori Alamgirpuror loike roughly ami kobo paru 1550 kilometer. Sutka Gendoror pa arambho kori Alamgirpuror leke 1550 kilometer. Aru Mandar pora arambho kori Bhagat Ravor loike. Mandar pora arambho kori Bhagat Ravor leke approximately 1100 kilometer. So jodi apnaloke ei duta into kore, if you multiply this figure with this figure, we will be able to come up in terms of square kilometer. Okay, we'll be able to throw much more clarity on the extent being covered by IVC. Am I clear? So this is how big IVC was. Okay, Bhargav Jyoti Bora, now South Daimabad buli koy. Okay, South. Etia South hot moi ki kolu Bhagat Rav, southern Gujarat. There is another opinion. Okay, there is another opinion. Is a moi likhilu yat Bhagat Rav. Just give me one second. There is another opinion. Okay, Arvata opinion ase. Some historians also consider Daimabad as the southernmost limit. Some historians also consider Daimabad as the southernmost limit of IVC. Daimabad kot ase? Daimabad is in northern Maharashtra. Daimabad is in northern Maharashtra. Daimabad. Moi ki kolu sao? Moi ei matro ki kolu apnalokok je Bhagat Rav was the southernmost limit. ঠিক আছে, Bhagat Rav ক'ত আছে? গুজৰাটৰ সাউথত. কিন্তু there is another group of historians which considers Daimabad as the southernmost limit of IVC, and Daimabad is located in northern Maharashtra. Kintu
we should go by Bhagat Rav because till today we have not been able to find enough evidence. Zimankhini evidence amak lage to establish the fact that Daimabad was indeed the southernmost limit of IVC. Ami hebilak ami himankhini facts ba ami himankhini evidence aziloke collect koribo pora nai ba ami excavate kori imankhiniu poa nai jar sohayot ami kobo paru je Daimabad was the southernmost limit. Moi deny kora nai, it may have been the southernmost limit. It may have been the southernmost limit, but that koru sake exceed hoisile. It all depends on what. So, in one of my previous classes, I remember telling you, my friends, that history is a dynamic subject. It keeps on changing. It all depends on discoveries. It all depends on excavations. So, kaile jodi bole ami South Indian excavate kori kiba eta palu, junwe indicate kore je IVC it extended up till South India. So, ami hetu accept koribo lagibo. So ঠিক তেনেকে আমি ডাইমাবাদতো কিবা বস্তু পাইছো মই কোৱা নাই যে আমি একো বস্তুৱে পোৱা নাই কিন্তু আমি ইমানো এভিডেন্স পোৱা নাই which will help us establish the fact যে Daimabad was the southernmost limit. কিন্তু there is a group of historians which considers Daimabad as the southernmost limit. So আপোনালোকে এক্সামত Bhagat Rav বুলিও লিখিব পাৰে নহলে Daimabad বুলিও লিখিব পাৰে, but I would suggest go with Bhagat Rav. So there's a controversy, okay, there's a controversy going on between Bhagat Rav and Daimabad. আৰু চোৱা, okay, there's a controversy going on between Daimabad and Bhagat Rav as to which of these two places is the southernmost limit. But there is nothing special about this controversy. In history, you will always get to hear about controversies. Karan nobody is sure about ancient part of India. Nobody can say things with utmost certainty. Karan, we are dealing with a very ancient part. আমি এটা অতিকৈ প্ৰাচীন কালৰ কথা পঢ়ি আছো, সো আমি খাটাংকে একো বস্তু ক'ব নোৱাৰো। সো আপোনালোকে সদায় এই কন্ট্ৰোভাৰ্সি বিলাক পাই থাকিব ইন মোস্ট অফ দ্য কেसेस। বুজি পালা ভাৰ্গৱ? বস্তুটো বুজি পালা? ভাৰ্গৱ বুজি পালা বস্তুটো? ঠিক আছে? So this was what? This was the what? This was the extent of IVC. This was how big IVC was. ভাবক IVC ইমান ডাঙৰ আছিল। আৰু এতিয়া যদি আমি IVC, ঠিক আছে, যদি আমি IVC in terms of বলে IVC এ এতিয়াৰ modern day states বিলাকৰ ভিতৰত, okay, modern day states কি cover কৰিছিল, okay, if we have to, মই এটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো, if we have to specify the modern day areas which were covered by IVC, okay, if we have to name the, let's say if we have to specify the modern day provinces of Pakistan and modern day states of India which once were a part of IVC, hebilak bostu ki hobo, hebilak jaga ki hobo. For example, let's start with Pakistan. ঠিক আছে, পাকিস্তানৰ কি জায়গা কভার কৰিছিল IVC এ? We all know Sindh কভার কৰিছিল, Balochistan কভার কৰিছিল, Punjab, so Punjab India to আছে undivided Punjab কভার কৰিছিল, mainly Pakistanor Sindh, Balochistan and Punjab cover কৰিছিল। And Sindh, Balochistan and Punjab, as we all know, these are three of the provinces of Pakistan. ঠিক আছে? এতিয়া let's come to India. India আমি চাম which of the modern day states of India were once a part of Indus Valley civilization. ঠিক আছে? Haryana, Indiaর Punjab, ঠিক আছে, গুজরাট, রাজস্থান, আৰু কি হ'ব? হৰিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, ৰাজস্থান আৰু ওয়েস্টার্ন ইউপি।
mainly এনেটো আপোনাৰ জম্মু চম্মু সব ঘুমাই যাব বাট মেইনলি কৈছো মই mainly Indus Valley civilization it covered these modern day Indian states Haryana, Punjab, Gujarat, Rajasthan, Western UP আৰু যদি if we consider Daimabad as the southernmost limit তেনেহলে northern Maharashtra আহি যাব ঠিক আছে so these are the modern day areas which were once a part of IVC মানে ইয়াৰ উপৰিও আছিল ওকে যেনেকে Manda Jammu ঠিক আছে কিন্তু মই কৈছো this is where IVC was very strong আৰু আমি যে এতিয়া IVC ৰ কথা পাতি থাকোতে we will be talking about a lot many sites of Indus Valley civilization okay lot many settlements of Indus Valley civilization you will realize that most of the settlements of Indus Valley civilization are today located in these parts okay in these parts am I clear so far Rumi Sonwal good evening am I clear so far বুজি পাইছে আপোনালোকে okay please respond বুজি পাই আছে নে okay এতিয়া চাও okay so আমি geographical limits or kotha ami patilu okay we spoke about the geographical limits thik ase we spoke about the geographical limits of Indus Valley civilization now let's talk about the economy of IVC very important economy মানে আমি কি কৰিম চাওক আমি IVC we will divide IVC into certain aspects আমি IVC divide কৰি লম in terms of certain aspects in terms of certain spheres of IVC এটা sector wise আমি divide কৰি লম ঠিক আছে and three of the most important sectors তিনটা sector ঠিক আছে three of the most important sectors of IVC are number 1 okay number 1 ত আহিব আপোনাৰ economy ঠিক আছে number 1 ত আহিব economy number 1 ত আহিব okay economy এটা চাওক মই যে কলো আপোনালোকক তিনটা সেক্টৰ okay first we will talk about the economy of IVC then we will talk about the religion of IVC and after talking about the religion of IVC then we will talk about what then we will talk about the polity of IVC okay so we will cover these three most important dimensions of Indus Valley civilization ठीक है सर first we will talk about the economy of IVC then we will talk about the religion of IVC then we will talk about the polity of IVC and trust me my friends aru ase town planning is also a very important feature trust me my friends if you study these sectors well if you study these things nicely then sure shot you will get common questions in the examination karon this is what makes IVC very special apnaloke jodi gom pai jay je examination point of view pra kun bilak bostu beshi important jodi apnaloke hetu gom pai jay tene hole there is nothing stopping you from succeeding okay so apnaloke janibo lagibo je kun keita sectors or pora khudhar sambhavona beshi so a tinta sector bahut important hoy a tinta IVC dimensions এই তিনটা IVC dimensions বহুত important হয় আহক আমি ফার্স্ট কথা পাতো about the economy চাও এতিয়া economy of IVC we can broadly categorize the economy of IVC into two parts economy of IVC can be broadly divided into two parts ঠিক আছে number 1 হৈ গল agriculture
agriculture, and number 2 hoy gol very very important trading. মানে ইকোনমিৰ আন্ডাৰত আমি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো গম পাইছে নে চাও এখন সিভিলাইজেশন অর অবভিয়াসলি ফ্লাৰিশিং ইকোনমি থাকিবই লাগিব দিস ইজ সিভিলাইজেশন সো অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু আইবিসিৰ অৰ্থনীতিৰ আমি যদি দুটা স্তম্ভ বুলি কও ওকে আইবিসিৰ অৰ্থনীতিৰ দুটা স্তম্ভৰ ভিতৰত এটা আছিল এগ্ৰিকালচাৰ খেতিবাতি আন এটা আছিল কি ট্ৰেডিং বেপাৰ বাণিজ্য এই দুটা আইবিসিৰ প্ৰধান স্তম্ভ আছিল প্ৰধান স্তম্ভ যাৰ ওপৰত আইবিসি থিয় হৈ আছিল সো আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট কথা পাতিম এগ্ৰিকালচাৰৰ তাৰ পিছত আমি কথা পাতিম ট্ৰেডিং কাৰণটো কি হ'ল কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ওকে এগ্ৰিকালচাৰ নোহোৱাকৈ ট্ৰেডিং কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে প্ৰথমতে সদায় এগ্ৰিকালচাৰ হ'বই লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ হয় এনেকুৱা এটা যদি পজিশনত পাই গৈ যেতিয়া উৎপাদন অজস্ৰ পৰিমাণে হয় যাক আমি ইংলিশত সাৰপ্লাস প্ৰডাকশন বুলি কও সেই সাৰপ্লাস প্ৰডাকশন হলেহে ট্ৰেডিং আৰম্ভ হ'ব বা মানে ধৰক ইকোনমিক ডাইভাৰসিফিকেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইকোনমিক ডাইভাৰসিফিকেশন লিডস টু হোৱাট ট্ৰেডিং সো একেবাৰে গুৰিত কি থাকে ফান্ডামেন্টাল বস্তুটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ সো আমি সেই কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে আগতে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে আগতে পঢ়িব লাগিব এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ তলত বা এগ্ৰিকালচাৰত আমি কি বস্তু চাব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল আমি জানিব লাগিব ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি জানিব লাগিব যে আইবিসিৰ মানুহখিনিয়ে কি খেতি কৰিছিল সো আইবিসিৰ we have found remains আমি কিছুমান remains পাইছো যাৰ সহায়ত আমি ক'ব পাৰো যে আইবিসি ওকে আইবিসি সাইজ বিলাকৰ পৰা আমি wheat barley ওকে sesame pea ওকে আৰু ragi ওকে wheat barley মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে sesame মানে তিল pea মানে মটৰ আৰু ragi মানে some kind of কি মানে ধৰক আপোনাৰ কি বুলি কয় সৰিয়হ ওকে some kind of সৰিয়হ some kind of mustard এই কেটা বস্তু wheat barley sesame pea and ragi these were the chief agricultural crops during IVC বুজি পাইছে না wheat barley sesame pea ragi these were the chief agricultural crops grown by the people during Indus Valley civilization এতিয়া চাওক my dear friends এটা বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু ইয়াত ঘুমাই আছে সেই ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুটো কি এতিয়া চাওক আপোনালোকে কক যে এইবিলাক wheat barley sesame pea ragi ঠিক আছে প্লিজ কিবা বুজি নাপালে মোক খুদিব please leave your comments in the comment section if you are not getting anything right so এতিয়া আপোনালোকে মোক কক wheat barley sesame pea ragi এইবিলাক যোনবিলাক শস্য এইবিলাক যোনবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰপছ এই আটাইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰপছ আমি একেটা সিজনত কৰিম নে বেলেগ সিজনত এইবিলাক আমি কৰিব পাৰো প্লিজ লেট মি নো ইন দা কমেন্টস যে এইখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰপছ মই যি নাম মই লিখিলো এই আটাইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰপছ আমি একে সময়ত এটা সিজনতে কৰো নে বেলেগ সিজনত কৰো আজিৰ সময়ত মই সুধিছো প্লিজ লেট মি নো মই সবৰ কথা সুধিছো যে wheat barley sesame pea ওকে ragi ওকে এইবিলাক ক্ৰপছৰ নাম এইবিলাক ক্ৰপছ আমি এটা সিজনতে কৰো নে বেলেগ ভাৰ্গৱে কৈছে একেটা সিজন নীলোৎপল বৰুৱাই কৈছে বেলেগ সময়ত আমি একেটা সিজনত কেনেকৈ কৰিম প্লাবননাথ yes different seasons এইবিলাক সব ক্ৰপছৰ এটা সময় থাকে Yes, Suhana, এইবিলাক সব ক্ৰপছৰ বেলেগ সময় থাকে
আমি জানিব লাগিব যে কোনটো ক্ৰপৰ কাৰণে কোনটো সিজন আইডিয়াল হয়, কোনটো ক্ৰপৰ কাৰণে কোনটো সিজন উত্তম হয় বা আইডিয়াল হয়, সেইটো আমাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। মানে আমি কি কব মানে মই কি কব খুজিছো, মানে আমি কি কব পাৰিম বা আমি কি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম এই ফ্যাক্টৰ পৰা, আমি এই কথাটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোনে যে আইবিসিৰ মানুহখিনিৰ এই জ্ঞানটো আছিল যে আমি কোনটো সময়ত কোনটো ক্ৰপ উৎপাদন কৰিব লাগে, আমি কব পাৰোনে? আমি এই কথাষাৰ কব পাৰো নাই যে আইবিসি মানুহৰ এই জ্ঞানটো আছিল যে কোনটো সিজন কোনটো ক্ৰপৰ কাৰণে সুটেবল হয়? Can we say this? Yes. So আমি কি কব পাৰো যে IVC, the people of IVC had কি the knowledge of seasons. This is very important. They had what? They had, the people of IVC had the knowledge of seasons. তাহাঁতৰ seasonsৰ বিষয়ে তাহাঁতি জানিছিল, তাহাঁতি seasonsৰ বিষয়ে জানিছিল, okay, তাহাঁতি seasonsৰ বিষয়ে জানিছিল, knowledge of seasons. আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো? Look at the diversity of crops. আমি ক'ব পাৰো because look at the diversity of crops. Look at the diversity, how diverse the crops were. So বেলেগ crops. আৰু আমি আৰু এভিডেন্স পাইছো যে তাহাঁতি কটন কাল্টিভেশনো কৰিছিল, তাৰো এভিডেন্স আছে, কটন কাল্টিভেশনো কৰিছিল, মই সেইটো কথা ক'বই পাহৰিছিলো। Okay, they also cultivated cotton. In fact, IVC, Indus Valley Civilization, was the first civilization of India to have started, okay, it is the first civilization of India to have started cotton cultivation. Indus Valley Civilization. তাতকে আগতে আমি আজিলৈকে এভিডেন্স পোৱা নাই কটন প্ৰডাকশন হোৱা। আমি আইভিসিত পাইছো এভিডেন্স, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এভিডেন্স পাইছো, কাৰণ আমি মহেঞ্জো-দাৰোত we have discovered a piece of cotton cloth. Okay, তাৰ উপৰি মই কম আপোনালোকক we have discovered certain remains. We have discovered a statue, and that particular statue is also wearing a fabric. So হেবিলাকৰ সহায়ত আমি ক'ব পাৰো যে most probably people of Indus Valley Civilization knew the art of cotton cultivation. ঠিক আছে? So knowledge of seasons তাহাঁতৰ আছিল। তাৰ পিছত আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ আন্ডাৰত আৰু আমি কি কথা জানিব লাগিব regarding IVC? চাওক, এটা বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াত সোমাই আছে regarding agriculture. As far as agriculture is concerned, one of the most important things that we need to know about this particular sector of Indus Valley Civilization is the presence of what? It is the presence of granaries. ভঁৰাল, গ্ৰেনাৰিজ মানে কি? ভঁৰাল। ইয়াতকে আগলৈকে আমি ভঁৰালৰ এভিডেন্স পোৱা নাছিলো, এতিয়া আমি ভঁৰালৰ এভিডেন্স পাবলৈ লৈছো। Can you imagine, মানে can you understand the significance of ভঁৰালস? Okay, can you please let me know the significance of ভঁৰালস, my dear friends? আমি যে ভঁৰাল পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি যে ভঁৰাল ডিস্কভাৰ কৰিছো, আমি ভঁৰাল পাইছো, আমি ভঁৰাল থকাৰ এভিডেন্স পাইছো, what does it indicate? আমি যে IVC ভঁৰাল থকাৰ এভিডেন্স পাইছো, what does it indicate? Please let me know, my friends, please let me know in the comment section যে আমি ভঁৰাল থকাৰ যে ইন্ডিকেট পাইছো, what does it indicate? মানে এভিডেন্স পাইছো, এই বস্তুটোৱে কি ইন্ডিকেট কৰে? পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, surplus production. Okay, very good. আৰু কিবা ইন্ডিকেট কৰে নেকি? Does it indicate anything else? তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব জানিছিল, আৰু ঠিক আছে, ভেৰি গুড সুহানা, কিন্তু সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিল? প্ৰাজ্ঞেশ্ৰী মহন্ত, সেভিংস ফৰ ফিউচাৰ, ভেৰি গুড। আৰু কিবা? ট্ৰেডিং মানে ঠিক আছে, ট্ৰেডিং পাৰপাছত।
Yes, all of you seem to have given me the correct answer. All of you seem to have given me the correct answers. How? Granaries indicate quite a few things. Granaries indicate quite a few things. First and foremost, like all of you say, first and foremost, it indicates what? Agricultural surplus. It indicates what? Agricultural surplus. It indicates agricultural surplus. Agricultural surplus mane ki moi agoteo koisu apnalokok mane jiman dorkar tatkoi beshi utpadon hoi joake koi agricultural surplus aru agricultural surplus hoar loge loge economic diversification hoi jabo. Okay, manubilake bibhinno dhoroner kaam koriboloi lobo. Dhorok agote jodi agote etia economic diversification mane ki? Economic diversification mane when the entire population of a place is not dependent on what? When the entire population of a place is not dependent on agriculture alone. When the population of a place is not dependent, okay, when the population of a place is not relying upon agriculture alone, then we can say that that place has key economic diversification. Tahati beleg kaam kori ase, okal agriculture kori thoka nai. The entire population is not dependent on agriculture. For example, tahati art and craft korise, tahati kunbai business korise, kunbai doctor hoise, kunbai engineering korise. So this thing is known as what? Economic diversification. Aru economic diversification thakile he urbanization hobo. It leads to urbanization. Economic diversification thakile urbanization hobo aru economic diversification korpora hobo agricultural surplus. Etia sao granaries bilakor aru agricultural surplus bilakor mazot ba agricultural surplus ei conceptor mazot thoka homporko ei conceptor mazot thoka homporko tunu ki? Okay, what is the relationship between agricultural surplus and the presence of granaries? Mane ki hoisil sao উৎপাদন যেতিয়া বেছি হয়, obviously উৎপাদন যেতিয়া বেছি হ'ব, হে উৎপাদনখিনি সংগ্ৰহ বা হে উৎপাদনখিনি জমা কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাক ডাঙৰ জায়গা লাগিব। ইমান দিনে তাহাতি যে অলপ সলপকে তাহাতি খেতি কৰি আছিল, হে খেতিখিনি বা হে যোনখিনি তাহাতৰ উৎপাদন হৈছিল, ওকে, খেতি কৰাৰ ফলত যোনখিনি উৎপাদন হৈছিল বা খেতিৰ পৰা যোনখিনি উৎপাদন হৈছিল, সেই উৎপাদনখিনি তেওঁলোকে কিহত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিল? তেওঁলোকে কলহ, ওকে, আমি যে পঢ়িছিলো পটাৰী কালচাৰ, সেই পটছ বিলাকত তাহাতি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিল। whatever they were producing, whatever food grains they were producing, they were storing those food grains in pots up till now, এতিয়ালৈকে। কিন্তু আইভিসিত গৈ বা ম্যাচিউৰ হৰপ্পান ফেজত গৈ যেতিয়া উৎপাদন বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গ'ল, বহুত বেছি পৰিমাণে যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া obviously pots are not enough now. কলহবিলাকে সব বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, ইমানে বেছি উৎপাদন হৈ গ'ল। সেই কাৰণে they came up with what? They came up with granaries. এতিয়া আমাৰ গাঁওবিলাকত, ওকে, যাৰ খেতি পথাৰ আছে তেওঁলোকে জানিব, ওকে, তেওঁলোকে বেছি ভালকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব চাগে। এতিয়া যাওকচোন আপুনি যদি এখন ভাল গাঁৱলৈ যায় বা যিকোনো এখন গাঁৱলৈ যায়, খুব সম্ভৱ আপুনি প্ৰত্যেকটো ঘৰতে একোটা ভঁৰাল দেখিব। Okay, so bhoral is a very common sign. Okay, bhoral is a very common sign in every Assamese village. So he bhorale ki indicate kore? Agricultural surplus. Jodi surplus nohua hoy, ami sun bhoralor dorkare na thakil hoy, ami sob bostu jodi khaye hek kori disu, surplus mane ki khuar pisoto thaki goise, that is known as surplus, agricultural surplus. So ami granaries paisu, so যোনখিনি surplus সেইখিনি granaries-ত হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ চাও এটো আৰু এটা ইন্ডিকেট কৰে presence of granaries। আমি granaries বিলাক কত পাইছো, that is also important। ওকে, আমি granaries বিলাক for example মহেঞ্জো-দাৰোত আমি পাইছো এটা বিৰাট ডাঙৰ গ্ৰেনাৰী এটা পাইছো, আৰু মহেঞ্জো-দাৰোৰ সিটাডেল মানে কি হয় চাওক, টাউনস বিলাক বা আমি এটা কথা গম পাইছো ফ্ৰম এক্সকেভেশন, আমি খনন কাৰ্য কৰি আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে এটা কথা গম পাইছে যে আইভিসিৰ বেছিভাগ চহৰ বা বেছিভাগ নগৰৰ দুটা অংশত, মানে বেছিভাগ নগৰ বিলাকক বা বেছিভাগ চহৰ বিলাকক দুটা অংশত ভগা গৈছিল।
ওকে দুটা অংশত ভাগ কৰা গৈছিল এটা অংশক আমি কি কওঁ সিটাডেল আৰু সিটাডেল অলপ মানে ধৰক ওখ জাগাত আছিল ওকে সিটাডেল অলপ ওখ জাগাত আছিল আৰু বাকি পাৰ্টটোক আমি কওঁ লোৱাৰ সিটি ওকে Citadel and lower city. Almost all the settlements of Indus Valley civilization were divided into these two parts. Okay, Citadel and lower city. Citadel and lower city. Etia Citadel ami again with the help of evidences amar hatot kisuman evidence ahi porise jun bilake indicate korise je Citadel must have been used for ki Citadel or purpose ki asle Citadel must have been used for government buildings and religious purposes. Citadelot ami pray bhag junbilak structures paisu they hint at what? They hint at government buildings. Tahati dekhai hunai government buildings or nisina aru ami eta kobo paru je Citadelot kisman religious structures ami paisu. So Citadel was a place which was reserved for what? Which was reserved for government buildings and religious structures. Aru eze ami eta great part ki boli koi ami je Granary tur kotha koisu dangor eta granary ami discover korisu kot Mohenjo-darot ei granary tu ami Citadelor bhitor paisu ঠিক আছে so yes Runi Sonwal you are right so jihetu ami Citadelor bhitorot paisu jihetu ami Mohenjo-daror granary tu Citadelor bhitorot paisu ami etu kobo paru ne sao aru Citadel is a place where Citadel is a place which was reserved for ki boli kolu which was reserved for government buildings so ami etu kobo paru nai je khub সম্ভৱ Indus Valley civilization or jun authority asil ba he homoyot dhorok Mohenjo-darot jun authority asil authority e manhu bilakor pora okay jun bilak manhue kheti badi korisil he manhu bilakor pora okay kisuman hoisyo in the form of taxes loisil boli ami kobo paru na can we say that the authority whoever the authority was at Mohenjo-daro was collecting food grains from the people and storing the food grains in the granary and he was collecting the food grains from the people in the form of taxation ami kobo paru ne Can we say this? Okay, can we consider this? Can we consider this as one of the earliest signs of taxation? The presence of granaries. Can we consider the presence of granaries as one of the earliest signs of taxation? Yes or no? Ami sao, ami hothik bhabe eku kobo noaru. Maybe they were trying to do something else kintu ami eta onumane korisu so ami taxation or logot ei bostu to milabo paru ne taxation very important okay taxation is highly important jar economics ase teoloke janibo in economics there is something called public finance primarily public finance includes two things government expenditure and government income so government e kot khoros koribo khoros korar agote government e janibo lagibo nohoy je moi মোৰ ইনকাম কিমান হ'ব তেতিয়াহে চৰকাৰ এখনে আঠুৱা চাই কি বুলি কয় ঠেং মেলিব ঠিক আছে কিমান ইনকাম মোৰ হ'ব মই হেতু মই গম পালেহে আই ক্যান প্ল্যান মাই এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক আছে সো আৰু যে গভৰ্ণমেন্টৰ ইনকাম tax is one of the most important incomes tax accounts for what it accounts for most or it accounts for the largest share of the income earned by the government and tax has always been there so ami eta taxation or logo to ami etu jurabo paru thik ase presence of granaries ok ami taxation or logo to ami compare koribo paru aru eta bostu so a indicators bilak important dey please keep in mind je ami puato dangor kotha nohoy আমি যে এই বস্তুবিলাক পাইছো what do they indicate এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে এই বস্তুটো জানিবলৈ সদায় ট্রাই কৰিব যে বস্তু এটা যে আমি পাইছো so what does that indicate okay what does that indicate এই বস্তুটো আপোনালোকে যদি জানিব মানে এই বস্তুটো যদি জনা আৰম্ভ কৰি দিয়ে
তেনেহলে you will go into a different league altogether. গম পাইছে নে? চাওক এতিয়া science of agricultural surplus হৈ গল science of taxation. And the third point, okay, some of you had said this, আমি কব পাৰো নে যে কি বুলি কয় আমি এইটো কথা কব পাৰো নে যে maybe এই যে মই কলো অথৰিটিয়ে যে ষ্ট'ৰ কৰি থৈছিলে, okay, মই যে অলপ আগতে কলো অথৰিটিয়ে ষ্ট'ৰ কৰি থৈছিলে, so can we say যে অথৰিটিয়ে ষ্ট'ৰ কৰি থৈছিল আমি যোনটো মহেঞ্জোদাৰোত পাইছো, ঠিক আছে, অথৰিটিয়ে ষ্ট'ৰ কৰি যে থৈছিল, can we say যে অথৰিটিয়ে সংগ্ৰহ কৰি থৈছিল to কি to meet emergency situations, আমি ক'ব পাৰো নে to meet okay, can we say this to meet emergency situations? আমি এটো ক'ব পাৰো নে আমি যে সংগ্ৰহ কৰা অৱস্থাত আমি এটা ডাঙৰ গ্ৰেনাৰী ডিস্কভাৰ কৰিছো হাৰাপ্পাত, আমি 12টা গ্ৰেনাৰী সৰু ডিস্কভাৰী কৰিছো, নহয় আমি এটা ডাঙৰ গ্ৰেনাৰী ডিস্কভাৰ কৰিছো মহেঞ্জোদাৰোত, 12টা সৰু গ্ৰেনাৰী আমি পাইছো কত হাৰাপ্পাত, so এইবিলাক বস্তুৱে আমি এটো ক'ব পাৰো নাই যে most probably authorities had collected food grains, or they had stored the food grains in those granaries just to make sure that during times of crisis and during times of emergency they can use those grains, or they can fall back upon those grains, ami kobo parone. So yes, so presence of granary ki indicate kore, presence of granary ei tinta bostu mainly indicate kore, eta hol agricultural surplus, antu hol science of taxation, antu hol they must have stored the food grains in order to what? In order to fall back upon them during times of emergency and crisis. যেনেকে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ফান্ড আছে, okay, যেনেকে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা ফান্ড আছে এতিয়া by the name of Contingency Fund, okay, by the name of Contingency Fund, okay, খুব সম্ভৱ আপোনালোকে জানে, so you can make a comparison between this and Contingency Fund. এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে এক্সামত লিখিব ট্ৰাই কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক এক্সামত লিখিব ট্ৰাই কৰিলে আৰু যদি আপোনালোকে এক্সামত লিখিব পাৰে, okay, you can get very good marks, okay, you can score brownie points if you can compare something this ancient with something as modern as Contingency Fund. That is when your understanding becomes very clear. That is when people will think you, or that is when people will consider you to be an intelligent person. They will know that okay, this person has understood this thing, okay, this person has understood this thing inside out, therefore he or she has been able to establish, or he or she has been able to make a comparison between these two facts which are divided by so many centuries, which are centuries apart from each other, tothabio they have found a comparison. hetu tumaloke ketia koribo pariba? Only once you have understood these things inside out or comprehensively, okay. So etia okay, so etia ami ki boli koy etia agriculture under ami mainly ekita kotha janibo lagibo, thik ase, আৰু এই যে science of taxation এটো হব পাৰে taxation was not well developed but a rudimentary form of taxation. এটো কেনেকুৱা আছিল? খুব সম্ভৱ এটা rudimentary, okay, rudimentary মানে কি এই যেতিয়া এটা বস্তু মানে ধৰা আৰম্ভ হয়, এটা বস্তু যেতিয়া আৰম্ভ হয়, সো আৰম্ভণিৰ ষ্টেজটো কি বুলি কওঁ আমি? সেই আৰম্ভণিৰ ষ্টেজটোক আমি rudimentary বুলি কওঁ, okay, rudimentary, rudimentary, okay, rudimentary, okay, am I clear? আৰু চাওক আৰু এটা বস্তু, ঠিক আছে, সো আমাৰ এতিয়া যোনটো ইকনমিৰ এগ্ৰিকালচাৰাল পাৰ্টটো প্ৰায় মোটামুটি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক লেটস টক এবাউট ট্ৰেডিং।
let's talk about the trading aspect of the economy. Okay, sir? Let's talk about the trading aspect of the economy. Yes, how? As far as trading is concerned, আমি কি কব পাৰো, for our understanding, okay, for our understanding, for our convenience, for our understanding of, for our convenience, আমি trading of আমি তিনটা ভাগত ভগাই দিব পাৰো. There were three kinds of trading. We can say there were primarily three kinds of trading we get to see during IVC. There were primarily three kinds of trading that we get to see during IVC. Three kinds of trading. Three kinds. First, ঠিক আছে? First হ'ব trading within IVC. Second হ'ব trading with lesser developed cultures, and third hobo trading with equals. Am I clear? Three broad categories but three kinds of trading. These are the three kinds of trading that we get to see during IVC. These are the three kinds of trading that we get to see during IVC. Three broad categories of trading that we get to see during Indus Valley civilization. First, let's go through them one by one. Let's go through them one by one. ঠিক আছে? First কি হয়? First trading within IVC. First trading within IVC. What is the meaning of within IVC? মানে যোনটো IVC zone. Okay, যোনটো IVC zone আছিল, সেই জোনটোৰ ভিতৰতে they used to trade with each other. মানে কি? চাওক, IVC ৰ সময়ত তো কেবাখনো settlements আছিল ন, অকল এখন বা দুখনটো নহয়. IVC means what? It was a civilization, and IVC comprises not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, but it comprises many settlements, many. এতিয়া what is the meaning of trading within IVC? মানে এখন settlemente আনখন settlementor লগত trading কৰিছিল. You can also call this what? You can also call this domestic trading. Domestic trading, okay? Domestic trading. মানে ইণ্ডিয়াই যেনেকৈ এতিয়া অসমে মেঘালয়ৰ লগত ট্ৰেড কৰে, মেঘালয় মণিপুৰৰ লগত ট্ৰেড কৰে, অসমে ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত ট্ৰেড কৰে, ৱেষ্ট বেংগলে বেলেগ এখন ষ্টেটৰ লগত ট্ৰেড কৰে. ঠিক আছে? ডমেষ্টিক ট্ৰেডিং, ওকে? এতিয়া ধৰক ফৰ এক্সাম্পল মহেঞ্জোদাৰোৱে হাৰাপ্পাৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল, খুব সম্ভৱ হাৰাপ্পাই কালিবাংগাৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল, কালিবাংগাই ধোলাবিৰাৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল, ধোলাবিৰাই খুব সম্ভৱ লোথালৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল, চানুদাৰোৱে বানাৱালীৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল, বানাৱালীয়ে ৰাখিগাড়ীৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিল. গম পাইছে? সো এইবিলাক কি হয়? এক্সাম্পলছ হয় trading within IVC. আৰু ইয়াতে আমি এটা এক্সাম্পলও দিব পাৰো. ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া যে মই আপোনালোকক কলো এটুকুৰা জাগাৰ নাম বা IVC সেটেলমেন্ট এটাৰ নাম চানহুদাৰো হল এটা IVC সেটেলমেন্ট. ওকে, চানহুদাৰো হল এটা IVC সেটেলমেন্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সেটেলমেন্ট. এই চানহুদাৰো যোনখিনি জাগা চানহুদাৰো was very very important for bead making. ওকে, bead মই লাষ্ট ক্লাছতো আপোনালোকক beadৰ মিনিংটো বুজাইছিলো. ঠিক আছে? চানহুদাৰো was a very important archaeologist বিলাকে কয়, okay, archaeologist বিলাকে কয় যে চানহুদাৰো was a very important bead making center. চানহুদাৰো was a very important bead making center বুলি কয়. তাত এটা bead making workshop আছিল বুলিও কয়. কাৰণটো কি? কাৰণটো হল যে আমি তাত বহুত বেছি beads পাইছো আৰু কিছুমান incomplete beads পাইছো. মানে as if এই beads বিলাক বনাই থকা অৱস্থাতে তাহাতক কমপ্লিট কৰা নহল, as if the production was left incomplete. তেনেকুৱাও আমি কিছুমান evidences পাইছো which has led us to conclude, or which has helped us establish the fact that a bead making workshop or a bead making factory must have been there at Chanhudaro.
কিন্তু আমি বিডস আমি আইভিসিৰ বেলেগ সেটেলমেন্টছতো পাইছো বিডস আমি আইভিসিৰ বেলেগ সেটেলমেন্টছতো পাইছো সো আমি এটো কব পাৰো নে যে চানুদাৰৰ লগত আইভিসিৰ বেলেগ সেটেলমেন্টছ বিলাকে ট্ৰেড কৰিছিল দে ইউজ টু গেট বিডস ফ্ৰম চানুদাৰ আমি কব পাৰো নে নোৱাৰো দে ইউজ টু গেট বিডস ফ্ৰম চানুদাৰ সো এটো এটা কিহৰ এক্সাম্পল হ'ব এটো এটা ট্ৰেডিং উইদিন আইভিসিৰ এক্সাম্পল হ'ব Okay, it was a trading within IVC example of Ami Janu Zeneka. For example, there is another site by the name of Kalibanga. Okay, Kalibanga, what I say? Kalibanga is a Rajasthan. Okay, Kalibanga is such a settlement of IVC. Kalibanga ami associate ba Kalibanga ami associate card got koro. Kalibanga ami associate koro glass bangles ba bangles or logot. Okay, Kalibanga historians ba archaeologists bilake ki koy je Kalibanga jeneke Chamudaro was famous for bead making, Kalibanga was famous for bangle making, glass bangle making or bangles of glasses, that too black in color. Hey karone no, hey karone they have given this place the name of Kalibanga. Kalibanga name is derived from this discovery. They have found black glass bangles. So আমি কব পাৰো নে আৰু চাও এতিয়া মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা আমি যোনটো স্ট্যাচু ওকে স্ট্যাচু অফ দা ড্যান্সিং গার্ল আমি যোনটো ডিসকভাৰ কৰিছো স্ট্যাচু অফ দা ড্যান্সিং গার্ল আপোনালোকে যদি ক্লোজলি অবজাৰ্ভ কৰে হে পাৰ্টিকুলাৰ স্ট্যাচু অফ দা ড্যান্সিং গার্ল তেনেহলে আপোনালোকে দেখিব ইন ওয়ান অফ দা হ্যান্ডস that particular girl who has been shown in that statue, in one of her arms she is wearing a lot of bangles. Yar pora arambho kori, okay, yar pora arambho kori, the bangles go all the way up till here. Yar pora arambho kori, they go all the way up till here. Okay, one of her arms is full of bangles. One of her arms is full of bangles. So aru me discover korisu kot Mohenjo-daro. So আমি কব পাৰো যে কালিবাংগাৰ লগত আইভিসিৰ বেলেগ বেলেগ সেটেলমেন্টছে ট্ৰেড কৰিছিল স্পেশালি ফৰ গ্লাसेस স্পেশালি ফৰ গ্লাস বেংগলস সো এইবিলাক আটাইবিলাক এক্সাম্পল কাৰ ভিতৰত আহি পৰিব এইবিলাক আটাইবিলাক এক্সাম্পল আহি পৰিব ট্ৰেডিং উইদিন আইভিসিৰ ভিতৰত নাও ট্ৰেডিং উইথ লেসাৰ ডেভেলপড কালচাৰ্স ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ল হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ লেসাৰ ডেভেলপড কালচাৰ্সৰ মিনিং এইটো হ'ল যে IVC যোনখিনি সময়ত আছিল ওকে IVC মেইনলি কোড আছিল ইন্ডিয়াৰ নৰ্থ ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট এটো আমি জানোৱে মানে নহয় IVC was mainly confined to the north western part of the Indian subcontinent এতিয়া IVC bar ঠিক আছে IVC bar north western part হত আছিল কিন্তু আমি does that mean যে ইন্ডিয়াৰ বেলেগ জায়গাত দেখিনি সময়ত আৰু বেলেগ কালচাৰ নাছিলে that is impossible no হেখিনি সময়ত কি ইন্ডিয়াৰ বেলেগ জায়গাৰ বেলেগ কালচাৰ নাথাকিবই নেকি okay that is purely impossible হেখিনি সময়ত ইন্ডিয়াৰ বেলেগ জায়গাত বেলেগ কালচাৰ আছিল surely আছিল ঠিক আছে যেহেতু ইন্ডিয়াৰ বেলেগ জায়গাত হেখিনি সময়ত বেলেগ কালচাৰ আছিল সো হে কালচাৰ বিলাক আইভিসিৰ সমান ইমান এডভান্স নাছিলে বুজি পাইছেনে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডস হে কালচাৰ বিলাক আইভিসিৰ সমান ইমান ডেভেলপড হোৱা নাছিল IVC was a culture but IVC was a civilization no IVC saw technological development IVC saw cultural development IVC saw economical development IVC saw religious development development was seen in all different spheres in IVC development was seen in all different spheres in IVC but same was not the case with respect to other settlements which were contemporary to IVC I am talking about Indian subcontinent yate ami so IVC was also trading with lesser developed communities enekwato nohoy je IVC e tahatok boycott korisil IVC was also dealing with those communities okay hobo pare je ki boli koy hekhini manu iman technologically they were not as developed as IVC okay hobo pare they did not witness agricultural surplus therefore it did not lead to urbanization which has kept them backward or which has not placed them on the same level as IVC hobo pare but does that mean IVC will stop dealing with those lesser developed communities certainly not এতিয়া
আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আমি এটো গম পাও যে অশোকাৰ সময়তো there were certain tribal communities who were not as developed as the as the other parts of Ashoka's kingdom. Okay, the Mauryan kingdom can also be divided into various parts. Ashoka belonged to the Mauryan empire, no? So Mauryan kingdom or eta tomar core area asile, metropolis asile, core area according to famous historian Romila Thaparar mote, we can divide the entire Mauryan empire into different parts. Jeneke metropolis mane capital, tar pisot core area, tar pisot ki ahisil peripheral areas. So Ashokar homoyot he peripheral areas bilak they were not as developed as the core areas. So IVC homoyot thik teneke asil. Okay, outside the IVC zone. Or generally a lesser developed cultures bilak they were outside the IVC zone. IVC juntu zone asil he zone tour outside the IVC zone. Okay, teneko eta cultural example dibo paribo niki apnaloke? But can you give me an example of how IVC was trading with those lesser developed cultures? Paribo niki? Please respond quickly. Lavannath is saying Dravidian culture, not Dravid culture. Dravidian culture amar iman strong evidence ami aziloike poa nai. Okay, je IVC eta hatar logot deal korisil. Aru. Why you guys are taking so long to respond? Ola bhabok sun. Rumi Sonwal, it cannot be Vedic culture, IVC culture or pisot ahibo. Vedic culture আমি generally ধাৰণা কৰো যে Vedic culture আৰম্ভ হৈছিল 1500 okay 1500 BCE. So 1500 BCE লৈকে IVC culture was not there. IVC culture decline হৈ গৈছিল. So Vedic culture is not the right answer. So এই যে আমি পাইছিলো Chalcolithic culture মনত আছে নে Chalcolithic? So মই আপোনালোকক কি কৈছিলো Chalcolithic phase 2 পৰা কিছুমান মানুহে নৰ্থ ওয়েষ্টলে গুছি গৈছিল গোটেইখিনি মানুহ যাবগে নেকি সব মানুহ obviously না যায় ন সব মানুহ obviously না যাব সো কিছুমান মানুহ তাতে থাকি গল আৰু যোনবিলাক মানুহ তাত থাকি গল তাহাঁতি they also remained in the same level of development যোনখিনি মানুহ তাত থাকি গল আৰু যোনখিনি মানুহ গুছি গল Tahati highly developed hoy gol, okay, because of apunar agricultural surplus and all that. Okay, Tahati they went into a different zone. Okay, they reached a different place. Kintu zunbilak manhu nogol, those who did not migrate, those who stayed at the same places. There was not much of a difference to their stage of development. Tahati agote zuntu stage ot asil hetu stage ot thaki gol. So Chalcolithic period to hobo nai lesser developed community eta example Chalcolithic communities bila hobo nai hekhini homoyot kisuman Chalcolithic communities thakibo na India kokson thokatu mane apnaloke ki bhabe thakibo lage na lage Vector King Shikhar Abha Mesopotamia nohoy I am talking about lesser developed Mesopotamia. How can Mesopotamia be lesser developed than IVC? Mesopotamia was as good as IVC if not better. ঠিক আছে এতিয়া lesser developed মানে Chalcolithic Shikha বুজি পাইছা Victor King and Shikha it cannot be Mesopotamia কত আহিব Mesopotamia আহিব trading with equals of আহিব Mesopotamia
equals. Okay, trading with equals. ঠিক আছে? Same powerful, same developed, মানে they were equally developed. So lesser developed cultures, or we can write, or we can give the example of key. We can give the example of the Chalcolithic culture. Junkhini manhue ki Chalcolithic culture or prime characteristic ki asil? They were relying on copper. They were using copper implements. They were using copper implements. They were using copper weapons. Copper hordes paisu ami. So they were not using bronze, for example. Bronze was used by the people of IVC. Kintu Chalcolithic culture or main characteristic to ki they were using copper tools. So Chalcolithic culture to hekhini area confined thaki gol junkhini area copper pua goisil. Copper pua goisil junkhini area hekhini jagate confined thaki gol Chalcolithic culture to. Kintu jetia tar pora kisuman manu north west ole gusi gol, they started a civilization by the name of IVC. There were many factors which helped them start that civilization, but they started the civilization. Kintu ei junkhini manu thaki gol tahati to etiao tahati copper use kori ase, karon tahator jaga bilake copper produce kore. Jeneke for example Rajasthan. বুজি পাইছে? So চাও এতিয়া Rajasthan. Okay, মই কি কলো? Rajasthan. So Rajasthanor logot tahati deal korar ami evidence paisu. Okay, ami keneke establish korim je Rajasthanor logot tahati deal korisil. Sao eta bostu IVC ৰ সময়ত আমি জানো, okay, কেনেকে জানো মই হেতু আপোনালোকক পিছত কম. IVC ৰ সময়ত we know that people of IVC were using bronze. Bronze juntu apunar hetu hoy. Okay, bronze is a what? It's an alloy. Bronze alloy hoy. Bronze eta alloy. Bronze or okay, bronze or naam to apnaloke nishoy hunise. Bronze medal diye hoy, gold, silver, bronze. So that means ki bronze is less precious than silver and gold. So jiki no bronze is mane I hope you guys are familiar with bronze. So moi dia ki kolu yar agor loike Indian subcontinent dot manue bronze or use to najanesil, kintu IVC ৰ সময়ৰ পৰা manue bronze use koribo lole. Kintu I am saying that bronze is an alloy. ALLOY. What is the meaning of alloy? Alloy is a mixture of metals. Alloy mane ki? Alloy is a mixture of metals. দুটা বা তাতকৈ অধিক মিক্সচাৰ বা দুটা বা তাতকৈ অধিক মেটালস মিক্স কৰিলে আপুনি এলয় পাব. ব্ৰঞ্জ ইজ এন এলয়. আৰু ব্ৰঞ্জ আমি কেতিয়া পাও? ব্ৰঞ্জ আমি পাও যেতিয়া আমি কপাৰৰ লগত টিন, কপাৰ প্লাস টিন. ব্ৰঞ্জ আমি পাও কপাৰ প্লাস টিন. ওকে, কপাৰ প্লাস টিন. Bronze is equal to copper plus tin. Bronze is equal to copper plus tin. Yes, Nilutpal, you are right. Bronze is equal to copper plus tin. Etia sao copper. Focus on this word copper first. Copper. Moi ematro ki kolu. So jihetu IVC ৰ মানুহে bronze use কৰা আমি evidence পাইছো. So tar মানে কি আৰু আমি জানো যে ব্ৰঞ্জ পাবলৈ হলে আপুনি কপাৰ মিক্স কৰিব লাগিব টিনৰ লগত. তাৰ মানে তাহাতি কপাৰ কৰবাৰ পৰা আনিছিল আমি কব পাৰো নে? কাৰণ তাহাতি যোনখিনি জাগাত আছিল obviously their place was not producing copper. Okay, northwest is not famous for copper, but we have evidence to show, we have evidence to establish that they were using bronze. And since bronze cannot be made without copper, there has to be copper. There has to be copper. Copper is mixed with tin and that gives us bronze. So ami ki kobo paru? So they used to get bronze from somewhere. They used to get copper. I'm so sorry. They used to get copper from somewhere else. They used to get copper from somewhere else. Aru moi apnalokok olop agore ki kolu je copper
কাৰ স্পেশালিটি আছিলে কপাৰ স্পেশালিটি আছিলে chalcolithic communities বিলাকৰ আৰু আমি এভিডেন্স পাইছো in terms of geographical distance যে IVC ৰ মানুহখিনিয়ে এই কপাৰ ওকে তাহাঁতি কপাৰ কৰ পৰা আনিছিল তাহাঁতি কপাৰ আনিছিল খেত্ৰী মাইন্সৰ পৰা খেত্ৰী মাইন্স ৰাজস্থান ওকে Am I clear, friends? IVC ৰ মানুহখিনিয়ে খেত্ৰী মাইন্সৰ পৰা কপাৰ আনিছিল আৰু খেত্ৰী মাইন্স যোনখিনি জাগাত আছে সেইখিনি জাগা কি আছিল it was a chalcolithic মানে it was outside the IVC zone and খেত্ৰী মাইন্স থকা জাগাখিনি they were following chalcolithic culture. They were at a different stage of development. They were a lesser developed community. They were not as developed as the people of IVC. Technically cock but economically cock. Am I clear? So it will the evidence hoy na je will this be an example of trading with lesser developed communities? Apnaloke etu buji paise na okay etu I hoy de আপোনালোকে বুজি পাইছে নে Is this point clear? Okay, what about the rest? Please respond. Please respond very quickly. Is this point clear? Acha, okay, so Khetri mines or Badeo, আমি আন এটা example দিব পাৰো. We can give another example to show that they were trading with lesser developed communities. We can give another example to show that they were trading with lesser developed communities, and that is a copper tahati okol Khetri mines or porai ana nasil. Okay, they may have also brought copper from Hazaribagh. Okay, they may have also brought copper from Hazaribagh. ठीक है से? They may have also brought copper from Hazaribagh. Hazaribagh कौन আছে? Hazaribagh আছে বিহাৰত. Hazaribagh আছে বিহাৰত. আৰু this is another example of what? A lesser developed community. Hazaribagh. This is another example of a lesser developed community. Okay, this is another example of a lesser developed community, Hazaribagh. Okay, so amar a junto point asil trading with lesser developed communities, a2 amar cover hoy gol. Etia we are left with one of the most important dimensions of trading, which is what? Trading with equals. Very, very, very important. Trading with equals. Trading with equals. Yake ami ko long distance trading. Yak ami long distance trading buliu kobo paru ba apnaloke foreign trade buliu kobo pare. Long distance trading buliu kobo paru ba ami yak foreign trade buliu kobo paru. Thik ase eta hol domestic trade. Thik ase one was what? One was domestic trade. One was domestic trade, second was trading with lesser developed communities, and the third is what? Third is foreign trade. Third is foreign trade by long distance trade. Am I clear? Third is long distance trade. Okay, so let's try to understand
this long distance trade. Both important. So it is how trading with equals. Third point to ki asile? Trading with equals. Equals mane ki those civilizations but those areas which were at the same level. We will now focus on those areas. Primarily, we will focus now on those areas which were at the same level of development, which were at the same level of development as Indus Valley civilization. So, he karne equals boli disu. ठीक है से? इतिया साव Indus Valley civilization or jodi ami contemporary kisuman civilization or naam lo. Okay, Indus Valley civilization jetia flourish or asil. When Indus Valley civilization was flourished, etia ami mature Harappa kotha koi aso. So mature Harappa, according to Professor Agrawal, according to a very famous historian and archaeologist by the name of Agrawal, this is the time period from 2200 till 1750. Okay, I think his name was D.P. Agrawal. Ebar check kor lo apnaloke. So, but Agrawal is for sure. Agrawal. According to that famous archaeologist, this is the time period of the mature phase of Harappa. But mature Harappan phase, ami jak Indus Valley civilization boli go. Now, yes, Ramesh Sonwal, yes. So, etia hekini homan Hazaribagh asile Biharot. Now it has become a part of Jharkhand. Yes. So, etia এই ছোটা নাগপুৰ প্লেটো ৰিজিয়নটোত আছে এতিয়া IVC এতিয়া if we have to name the contemporary civilizations of IVC, okay, if we have to name the contemporary civilizations মানে হেখিনি সময়ত আৰু civilizations বিলাক কত আছিল, okay, then আমি evidence পাইছো বা historians বিলাকে কয় at the same time there were at least 3 civilizations. আমি generally দুটা বুলি কও, okay, 2 civilizations mainly আমাৰ কাৰণে most important হ'ব Mesopotamian. Mesopotamian, second we call Egyptian, okay, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, aru eta although it is not as important as these two civilizations, aru according to certain historians and archaeologists, some kind of a civilization also may have started. Somewhere in Greece. According to historians and archaeologists, some kind of a civilization may have started somewhere, exactly Greece or not, but somewhere in Greece, some kind of a civilization may have started around the same time. Kintu sab etia ami mainly focus kori Mesopotamian civilization or por karon there has been a lot of evidence, okay, we have found a lot of evidence of long distance trade that used to take place between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. Unfortunately, we haven't found enough evidence. That would shed light on the trading relations between IVC and Egyptian civilization and IVC and Greece. But we have a lot to show. Okay, we have found a lot of evidences to support the view that IVC was trading with Mesopotamian civilization. Amar hatot bahut toythyo ase. So primarily we will talk about IVC's relation with Mesopotamian civilization. Okay, primarily we will talk about IVC's relation
IVC's trade relation with Mesopotamian civilization. ঠিক আছে? Now, see, can anyone tell me what is the meaning of Mesopotamian civilization? Where exactly this civilization is located? But where exactly this civilization was located? ক'ব পাৰিবনে আপোনালোকে? মই সুধিছো মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন কোনখিনি জায়গাত আছিল? I'm asking Mesopotamian civilization কোনখিনি জায়গাত আছিল? Nilutpal, you are saying Central Asia. That is not the right answer. Central Asia nasil. Central Asia or West Asia? Where was it located? Vector King, present day Iran. No, that's not the right answer. It's not Iran. It's not Iran. It's not Iran. Tell me, please tell me. So, Mesopotamia আমি কব পাৰো West Asia. ঠিক আছে, West Asia. It's not Central Asia, no. It's West Asia. Somewhere in West Asia, primarily Iraq. Primarily modern day Iraq, modern day country of Iraq. Not Iran. Okay, Iran, Iraq or Easter fale ase. Iraq, not Iran. And Iranot eta beleg culture pasole hol, that is what, Persian Empire. And Iran started following a different culture altogether. Iran started following the same culture. Iran, according to many historians, started following a culture very similar to the Rig Vedic culture. Okay, the ancient religion of Iran was what? The ancient religion of Iran was Zoroastrianism. And they started following the same culture as the Rig Vedic culture. Almost. Okay, they started following a similar culture to that of Rig Veda. Because the same people, according to many historians, according to many archaeologists, according to most historians and archaeologists, okay, Aryans kini je India le oha boli ami janu. So who were the Aryans? Okay, the Aryans, they came from a central pool eta location apa ahile. So eta location apa ohar pisot they dispersed in all different locations. So a zonto location, a to ami jodi eta central pool boli dhorilo, a central pool to pa tahati prothomote kole ahile, tahati ahile Iranor pisot tahati gol Central Asia pisot tahati ahise India le. This is India, let's say. But these were the same people. So tahati zonto and let's say this is Iran and this is Central Asia, CA. So they from this central point, or a central point to Thorok
ইউৰোপত আছে বুলি জেনাৰেলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ওকে সামৱেৰ ইন সামৱেৰ ইন ইউৰোপ সো এই সেন্ট্ৰেল পইণ্টৰ পৰা আপোনাৰ তাহাঁতি আহিলে ইৰাণলৈ ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে আৰু মানে ধৰক কিছুমান গ্ৰুপস বেলেগ বেলেগ জাগালৈ গুচি গ'ল এটা গ্ৰুপ আহিলে ইৰাণলৈ এই সেম গ্ৰুপটো ধৰক কিছুমান মানুহ ইয়াত থাকি গ'ল আৰু কিছুমান মানুহ সেন্ট্ৰেল এছিয়ালৈ গুচি গ'ল ঠিক তেনেকৈ সেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা কিছুমান ইয়াত থাকি গ'ল আৰু কিছুমান ইণ্ডিয়ালৈ আহি গ'ল সো তাহাঁতি যোনটো কালচাৰ ইৰাণত এই সেম গ্ৰুপটোৰ কালচাৰ ন তাহাঁতি ইৰাণত যোনটো কালচাৰ ডেভেলপ কৰিছিল সেম কালচাৰ তাহাঁতি সেন্ট্ৰেল এছিয়াত লৈ গৈছিল আৰু সেম কালচাৰটো অৱশেষত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল আৰু যি অলপ চলপ আমি যে ডিসিমিলাৰিটিজ দেখা পাওঁ যি অলপ চলপ আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখা পাওঁ তোমাৰ আপোনাৰ পাৰ্চিয়ান কালচাৰ মানে এনশিয়েন্ট ইৰাণৰ কালচাৰ আৰু ঋগবেদিক কালচাৰৰ মাজত সেইবিলাক ডিফাৰেন্সেস আমি কিয় দেখা পাওঁ কাৰণ জাগাবিলাক বেলেগ বেলেগ সো জিওগ্ৰাফি প্লেজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল ইন শেপিং কালচাৰ নো সো জাস্ট সেইবিলাক মাইনৰ ডিফাৰেন্সেস ডিউ টু জিওগ্ৰাফিকেল চেঞ্জেস কিন্তু কালচাৰ একেটাই ঠিক আছে সো আমি কি ক'ব পাৰো ওকে এইখিনি বস্তু পাহৰি যাওক এতিয়া ঠিক আছে এইখিনি বস্তু পাহৰি যাওক লেটস ফোকাস অন মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন সো মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন ইজ কি is present day Iraq and it also covers some other parts of West Asia but let's focus on Iraq See, Mesopotamian civilization. Mesopotamia itself means what? Mesopotamia, zuntu literal, zuntu Mesopotamia. The literal meaning of Mesopotamia is land between two rivers. Jodi apnaloke Iraq or map side. Okay, jodi apnaloke Iraq or map side, etia apnaloke realize koribo je Iraqot dukhon nodi ase. ঠিক আছে ইৰাকত দুখন নদী আছে ঠিক আছে এখনৰ নাম হল টাইগ্ৰিছ আৰু এখনৰ নাম হল ইউফ্ৰেটিছ টাইগ্ৰিছ এণ্ড ইউফ্ৰেটিছ দুখন নদী আছে মেসোপটেমিয়া wordটোৰ মিনিং কি হল land between these two rivers Tigris and Euphratesৰ মাজত থকা land খিনি Mesopotamia This is how the word Mesopotamia originated. Mesopotamia, mane ki land between two rivers. Thik teneke, okay, thik teneke, my dear friends, apnaloke mo kobo paribone, please, very quickly leave your comments. I'm going to ask you guys a very interesting question. Can you tell me the literal meaning of the word Punjab? Okay, can you share with me the literal meaning of the word Punjab? Okay, মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকে পাৰিব এটো Can you tell me the literal meaning of the word Punjab? Nilotpal Barua 5 rivers. Just 5 rivers or the land of 5 rivers? So, yes. So, in a way you are correct. So, the word Punjab is made up of two words. Punjab or duta shobdo humai ase. Okay, Punjab or ami jodi Punjab shobdotok jodi ami duta bhagot bhogai diu, we will get two words. And those two words are eta hobo Punj, P-U-N-J, Punj. Punj plus up, Punjab hoigo. Punj plus up. Punj plus up Punjab. Gom paise? Punj plus up. Punj plus up Punjab. Now a punj. Okay, Punjabi bhakha. ঠিক আছে Punjabi bhakha যোনটো ভাষা লিখা যোনটো ভাষা আমি গুৰমুখী স্ক্ৰিপ্টত লিখো Punjabi ভাষাটোৰ স্ক্ৰিপ্টখনৰ নাম কি গুৰমুখী Okay, গুৰমুখী স্ক্ৰিপ্টত বা Punjabi ভাষাত আমি পাঁচক আমি পঞ্জ বুলি কওঁ পঞ্জ P-U-N-J পঞ্জ Okay, পঞ্জ আৰু আব হৈ গ'ল এটা পাৰ্চিয়ান শব্দ আবৰ মিনিং কি হ'ল আব মানে পানী আব মানে হৈ গ'ল water আব মানে কি হ'ল
water. আমি হিষ্ট্ৰীত আৰু এটা শব্দ পাম দেই, সো আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল। আমি হিষ্ট্ৰীত as we go forward we will also come across this word doab. Okay, Punjabor meaning to বুজি পালে, punch plus up মানে 5 rivers, punch up. ঠিক তেনেকে as we go along, as we go forward, we will also come across a word called doab, যেনেকে Ganga Yamuna doab বা Raichur doab. These two doabs have played a very important role in shaping Indian history. Ganga Yamuna doab is still it is still very relevant. Ganga Yamuna doab, and Raichur doab is in South India. So a doab শব্দটোৰ meaning কি, doabৰ অৰ্থ কি ক'ব পাৰিবনে? What is the meaning of the word doab? Quickly. Yes, Victor and Nilutpal, both of you are correct. Okay, both of you are correct. Doab means what? Swa. Do and ab. Do means two and ab means, like I said before, water or river. Land between two rivers is known as doab. Ekarne Ganga Yamuna doab. Raichur doab mane ki Krishna aru Tunga Bhadra nodi khonor major jaga khinik ami ko Raichur doab. Karnataka, Raichur doab. Are doab bilagor kotha ami history কিয় পাওঁ, কাৰণ দোৱাব বিলাক মানুহে ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ আৰু ক্যাপচাৰ কৰিব লওঁতে ৰজা বিলাকৰ মাজত ডন কাজিয়া হয়। ওকে, ৰজা বিলাকে সদায় দোৱাব ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ, বিকজ দোৱাব ৰিজন ইজ ভেৰি ফাৰ্টাইল, land between two rivers, no? Similarly Mesopotamia also was very fertile, আৰু it makes sense সেইকাৰণে Mesopotamian civilization কিয় হৈ গ'ল? Obviously they also had agricultural surplus. ঠিক তেনেকে নর্থ ওয়েস্টৰ যেনেকে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এগ্রিকালচারাল সারপ্লাস কিয় হ'ব পালে IVC, because IVC is located in such a region. IVC flourished in such a region which had many rivers, which had Indus and its tributaries, along with other minor rivers. Am I clear? So yeah, let's focus on Mesopotamia. So I just wanted to share with you guys, I just wanted to let you guys know about the geographical location of Mesopotamia. Karon ki hoy friends, jodi apnaloke geographical location to nazane, then it is like shooting arrows in the dark. Apnaloke buji na pabo moi exactly ki koi asu, ba apnaloke you cannot make up a picture, but you cannot form a mental image. Apnaloke mental image এটা বনাব নোৱাৰিব as to what I am trying to say. Mental image বনোৱা বহুত important হয় history. Mental image আপোনালোকে বনাব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে IVC এ মেসোপটেমিয়াৰ লগত যে ট্ৰেড কৰি আছিল, কোন ফালৰ পৰা কোন ফালৰ লৈকে তাৰে ট্ৰেড কৰি আছে, ঠিক আছে? Anyway, so এতিয়া আমি mainly we will talk about the trading relations of Indus Valley civilization with Mesopotamian civilization. Okay, এতিয়া চাও আমি mainly আমি how can we say, মানে sources কি কি, how can we say that IVC was trading with Indus Valley, that IVC was trading with Mesopotamian civilization? What are the sources? আমি sources বিলাক জানিব লাগিব. What are the sources with the help of which we can say that Indus Valley civilization was trading vigorously with Mesopotamian civilization? So primarily, number one, seals, mane IVC seals.
এতিয়া seals বিলাক কি? What are seals? Seals, so seals IVC আমি কিছুমান seals discover কৰিছো. কিছুমান মানে we have discovered more than 2000 seals. Okay, we have discovered more than 2000 seals from various settlements of Indus Valley civilization. এতিয়া এই seals বিলাক according to historians they were used for commercial transactions. They were used for commercial transactions and according to certain historians they were tagged along with goods. যেতিয়া goods বিলাক IVC ৰ পৰা export হৈছিলে তেতিয়া export হওঁতে এই seals বিলাকো সেই goods বিলাকৰ লগত stick কৰি দিয়া হৈছিলে। হেতু এটা ধাৰণা যে এই seals বিলাকো সেই goods বিলাকৰ লগত stick কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু চাওক seals বিলাকৰ কিছুমান তাহাঁতৰ নিজস্ব symbols থাকে। Okay, seals বিলাকত কিছুমান symbols like most of the seals that we have discovered from IVC, most of the seals had the image of what? Most of the seals had the image of an unicorn. Most of the seals had the image of a unicorn and a peepal tree. Okay, unicorn mane ki? Unicorn is a fictional animal. Okay, unicorn is not a real animal. It's a fictional animal. Horse having one horned horse. Okay, one horned horse is known as what? One horned horse is known as unicorn. Ami he fictional ba ami he you know it's a what? It's a fantasy man. Okay, it's a fantasy. So it's a part of fantasy. So that creature, okay, that fictional creature is known as unicorn. So বেছিভাগ sealsত আমি দেখা পাও এই দুটা বস্তু, এটা হৈ গল unicorn আন এটা হৈ গল people tree. আৰু seals বিলাক generally square shape or থাকে, square shape. seals বিলাক generally square shape ত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাকতে কিছুমান বস্তু আঁকা থাকে আৰু এইবিলাকত কিবা কিবি বস্তু লিখাও আছে। Okay, we have also found scripts inscribed on the seals. কিন্তু আপোনালোকে জানে আমি আজিলৈকে Indus Valley civilization ৰ script খন decode কৰিব পৰা নাই। যেহেতু decode কৰিব পৰা নাই so আমি exactly ক'ব নোৱাৰিম এই seals বিলাক তাহাঁতি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল। যোনদিনাখন আমি decode কৰিব পাৰো সেইদিনাখন it will become very easy for us. It will become very easy for us to know as to why the people of IVC were using the seals. Kintu etia juntu most popular juntu dharana hetu hoy the seals must have been used for commercial transactions and they were tagged tahatok tag kori disil, they were tagged along with the goods that went out of Indus Valley civilization. They were tagged along with goods that went out of Indus Valley civilization. ঠিক আছে, so এতিয়া হেতু হল seals. এতিয়া IVC seals we have discovered quite a few. More than a dozen IVC seals. We have discovered quite a few IVC seals from certain Mesopotamian sites like Ur and Nippur. We have discovered quite a few Indus Valley civilization seals. Harappan seals Harappan seals. We have discovered quite a few Harappan seals from certain Mesopotamian sites. From আমি কিছুমান Mesopotamian civilization of থকা কিছুমান জাগাৰ পৰা আমি IVC seals উদ্ধাৰ কৰিছো, IVC seals. Okay, আৰু কিছুমান জাগাৰ ভিতৰত অন্যতম জাগা দুটা হল উৰ এণ্ড নিপ্পুৰ। এইবিলাক কি হয়? এইবিলাক মেসোপটেমিয়ান সাইটছৰ নাম হয়, উৰ এণ্ড নিপ্পুৰ। এইটো এটা এভিডেন্স, মানে এইটোৱে কি ইন্ডিকেট কৰে যে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো যে সিলস বিলাক গুডছৰ লগত লগাই দিয়া হৈছিল, সো আমি যেহেতু সিলস বিলাক উৰ আৰু নিপ্পুৰৰ পৰা পাইছো, এইটোৱে ইন্ডিকেট কৰে যে আইভিসি ৰ পৰা হেবিলাক গুডছ এক্সপোৰ্ট কৰা হৈছিল মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশনলৈ। ওকে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডস, বুজি পাইছেনে বস্তুটো? ওকে, মই কি কৈ আছো বুজি পাইছেনে? প্লিজ ৰেসপন্ড ভেৰি কুইকলি, we are about to end the class. Please respond.
Are you guys getting me? Are you guys following me? Okay. So এইটো হল এটা এভিডেন্স আমি IVC seal পাইছো ওকে আমি কিছুমান মেসোপটেমিয়ান সাইটছৰ পৰা IVC seals পাইছো এইটো হল এভিডেন্স নাম্বাৰ 1 দুই নম্বৰ এভিডেন্সটো কি very important দুই নম্বৰ এভিডেন্স হল মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ডছ Mesopotamian records or ভিতৰত আমি এটা ৰেকৰ্ডৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব আচ্ছা Mesopotamian records মানে কি মানে ধৰক Mesopotamian civilization তাহাতৰো বহুত লিখা মেলা হৈছিল তো তাহাতৰো লিটাৰেচাৰ ঢেৰ আছিল বা তাহাতৰ লিখা মেলা বহুত হৈছিল আৰু তাহাতি যোনটো ভাষাত বা তাহাতি যোনখন স্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰিছিল the language or the script which they had used we fortunately have been able to decipher or decode the script being used by Mesopotamian civilization. Okay, we may not have been able to decipher or decode the script of IVC, but we have been able to decipher or decode the script being used by Mesopotamian civilization. So, jihetu ami tahator bhasha buji pao, tahati kuntu bhasha he homoy kotha patisil, tahati kuntu bhashat likhit hoy goise. So, also we understand the records also. We understand what they are saying in the records. ঠিক আছে এতিয়া let's first talk about one such record আমি এটা clay tablet মানে আমি এটা record উদ্ধাৰ কৰিছো যত হে ৰেকৰ্ডটো কিমান পুৰণা that particular record belongs to around 2350 BCE 2350 BCE okay 2350 BCE আমি এইখিনি সময়ৰ এটা ৰেকৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছো this particular record বা ধৰক আপোনালোকে ইনস্ক্ৰিপশন বুলি ভাবক okay we have কি ইনস্ক্ৰিপশন okay ইনস্ক্ৰিপশনৰ মিনিং মই আগতে বুজাইছো আপোনালোকক ইনস্ক্ৰিপশন উদ্ধাৰ কৰিছো এই ইনস্ক্ৰিপশনখন কাৰ ইনস্ক্ৰিপশন okay কোনোবাই তো ইস্যু কৰিব লাগিব ইনস্ক্ৰিপশনখন কোনোবাই লেখাব লাগিব ন মানুহৰ ফটোৱাই so this inscription was issued by whom This inscription was issued by This inscription was issued by a king Mesopotamia Rosa ejone issue korisile okay Mesopotamia Rosa ejone issue korisile his name was Sargon Mesopotamia Rosa ejone issue korisile his name was Sargon His name was কি বুলি কলো Sargon issue কৰিছিলে এখন inscription and that particular inscription has been decoded আমি decode কৰিছো যে Sargon কি কৈছে এতিয়া Sargon কি কৈছে inscription খনত in this particular inscription Sargon is saying okay Sargon is taking pride he is very happy he is very cheerful and he is declaring he is taking pride teo gorombito but he is taking pride in the fact okay he is being very happy about it he is taking pride in the fact that my kingdom is so prosperous my kingdom is so great prosperous that ships ships from far off places far off places like Meluha that ships from far off places like Meluha my dear friends this word is very important MELUHA Meluha that ships from far off places like Meluha Meluha Sargon koi ase je I am so happy I am taking pride in the fact that ships from far off places like Meluha they are coming to my kingdom Sargon ki koise ships
from far off places like Meluha are coming to my kingdom. And my dear friends, this Meluha, a Meluha শব্দটো তেখেতে ইউজ কৰিছে এই ইনস্ক্ৰিপশন খনত. And my dear friends, historians বিলাকে they have identified Meluha with IVC. Historians বিলাকৰ মতে Meluha is nothing but IVC. Okay, তাহাঁতি বহুত ধৰণৰ ক্যালকুলেশন কৰি এটো উলুৱাইছে যে Meluha, which has been referred to by King Sargon in this inscription, Meluha refers to Indus Valley civilization. Meluha refers to Indus Valley civilization. Am I clear? So eto eta সাংঘাতিক ধৰণৰ এভিডেন্স হয় না, আৰু এটো অকল এটাহে এভিডেন্স, এনেকুৱা এভিডেন্স আমি বহুত পাইছো মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ডছ ন. Okay, eto মই স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰিছো কাৰণ this has been issued by the king himself, Sargon. Enekwa, we have found many Mesopotamian records. We have found many Mesopotamian records which have made a reference to what? Which have made a reference to Meluha. Ako a same inscription konot Sargone, he has taken another two names. He has mentioned another two names. These two names are also very famous. Okay, Dilmun and Makan. এই দুটা শব্দও Sargone ইউজ কৰিছে, Dilmun and Makan. These two are the names of two places. এই দুটা নামও, these are the names of two very very important places. আৰু historians বিলাকে কয় যে these two places were what? These two places were trading points or trading intermediaries. মানে IVC আৰু Mesopotamian civilizationৰ মাজত যোনটো trading হৈছিলে, these two were intermediary trading points. মাজত এই দুটা পইণ্টটো পৰিছিল, আৰু historians বিলাকে আইডেন্টিফাই কৰিছে এই দুটা place. They have identified that according to them these two places are located on the coast of Bahrain. Okay, Bahrain is a country kon ase, Bahrain. These two places are located on the coast of Bahrain. Okay, Ur and Nippurot, Runi Sonwal, I am responding to your question. Ur and Nippurot ami IVC seals paisu, IVC seals. Indus Valley civilization or seals paisu. Aru Ur and Nippur ki hoy? Ur and Nippur Mesopotamian civilization or sites hoy. Amar jeneke IVC sites, thik teneke Mesopotamian civilization or sites. So sao Dilmun and Makanor kothao koise. Etia sao, so Sargon. So a inscription khone ekmatra inscription nohoy. Other than this also we have found many Mesopotamian records which have made a reference to Meluha. Kintu etia I am just going to share with you another thing and then I am going to end my class. Kintu kothato hol je a Mesopotamian records bilak all of a sudden they stopped talking about Meluha from around 1800 BCE. মই কি কলো, এই যে মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ডছ বিলাকে মেলুহাৰ কথা যে কৈ আছে, আৰু মেলুহা মানে কি ইন্দাস ভেলি সিভিলাইজেশন. ওকে, মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ডছ বিলাকে যে কৈ আছে, আমি মানে ধৰক তাহাঁতৰ এইবিলাক ট্ৰেডিং ৰেকৰ্ডছ আমি উদ্ধাৰ কৰিছো, যত তাহাঁতি মেলুহাৰ কথা মেনশন কৰি আছে যে আমি ট্ৰেড কৰি আছো মেলুহাৰ পৰা জাহাজ বিলাক আহি আছে আমাৰ ইয়ালে. সাডেনলি মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ডছ বিলাকে মেলুহাৰ কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে from around 1800 BCE. From 1800 BCE onwards, we do not get to hear about any more references to Meluha. We do not get to see any more references to Meluha being made by Mesopotamian records. Okay, 1800 BCE er pisot tahati Meluhar kotha kuai bondho kori diye. Mesopotamian records bilak to continue hoy ase, tar pisoto ami paisu kintu Meluhar kotha kua nai. Meluha is missing. Aru jodi apnaloke sai 1800 BCE এইখিনি সময়ত আমি অলৰেডি জানো, এইখিনি সময়ত IVC আপোনাৰ ডিক্লাইনো হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছিল. সো মেসোপটেমিয়ান ৰেকৰ্ড যে যোনখিনি সময়ৰ পৰা IVC বা মেলুহাৰ কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিছিল,
সেইখিনি সময়ৰ পৰাই ওকে প্ৰায় একেখিনি সময়ৰ পৰাই আইভিচিৰ ডাউনফল আৰু ডেক্লাইনো আৰম্ভ হৈ গৈছিল খুব সম্ভৱ আইভিচিৰ ডাউনফল বা ডেক্লাইন যেতিয়া হৈছিল তাহাঁতৰ মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশনৰ লগত ট্ৰেডিংও বন্ধ হৈ গৈছিল the trading got disrupted because the trading got disrupted Mesopotamian records are no longer referring to Meluha বুঝি পাইছে so a date to coincides with what this date coincides with the onset of the downfall of Indus Valley civilization so kiman dangor duta evidence okay so on that note I'm ending my today's class just tell me before ending my today's class I want to know whether you have understood everything just respond to my question very quickly whether you guys have understood everything been discussed in the class today just let me know very quickly please respond in the comment section the rest of you আপোনালোকে বুজি পালে নাই প্লিজ কমেন্ট সেকশনত ৰিপ্লাই দিয়ক কিবা ডাউটস যদি আছে আপোনালোকে প্লিজ সোধক মোক okay Nikumoni Plavon Victor what about the rest okay Dipankar Nirupal Jintu Bori Plavonnath okay so thank you so much on that note I am ending my today's class see you all in my next class very soon okay thank you so much